Na mwana Steam TV, mwana sport, karibu ndani ya meza ya kisport. Leo tunakwenda kumsikiliza kocha wa Dar es Salaam Young Africa ambaye amefanya mahojiano na waandishi wa habari kuelekea katika mchezo unaotaraji kuchezwa hiyo kesho dhidi ya National Ahly kutokea pale nchini Misri katika mchezo wa kundi D klabu bingwa barani Afrika katika mechi ya pili, ambapo inakumbukwa kuwa katika mechi ya kwanza Dar es Salaam Young Africa waliweza kuruhusu kipigo cha goli 3-0 dhidi ya CR Belouizdad ya nchini Algeria. Sasa wanakwenda kurusha karata yao ya pili dhidi ya National Ahly kutokea pale nchini Misri, na hapa kocha anakwenda kuzungumza kinaga ubaga kuhusiana na mwelekeo wa mechi hiyo ambayo inataraji kuchezwa hiyo kesho katika uwanja wa Benjamin Mkapa almaarufu kama Lupaso majira ya saa 1 kamili usiku. Basi twende tukamsikilize, lakini hapa tunapokwenda kumsikiliza Gamond, kama wewe utakuwa bado haujasubscribe unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe, itakuja alama ya kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem zinazojiri ndani ya Steam TV. At the beginning it's not excuse, but the other day we starting bad. The first 10-15 minutes we knew when you play against Arabic team, especially away, they try to put in the first 15-20 minutes a lot of huge pressure to try to score, and was our mistake. We talking about that, not to play back, not get a risk, and after, don't forget, was a mistake, was an accident, no? But I want to clear the ball, was deflected, and we considered this goal. The second goal as well was a mistake in the marking when we have possession of the ball. As you say, the last goal is an extra time, should be even if you say logical, because we are in attacking, but this is the type of mistake you cannot do. And I talking before with your colleague about experience, no? You need to manage this type of situation. You need to know sometimes game is 90 minutes. You cannot be open sometimes, and especially in the first 15-20 minutes. I always say, and you are witness, like Johan Cruyff say, football is a game of mistake. The team who didn't mistake is the winner, and we pay a lot our mistake, and we need to be responsible, and I get the responsibility for these 3 goals. It's for that, for tomorrow games, one of the stronger points for us is to avoid to have this type of mistake. Katika mchezo uliopita hatuna namna ya kuweza kujitetea zaidi ya kusema tu kwamba ni makosa ambayo tumeyafanya. Kama mwanadamu alivyokuwa akifanya makosa, lazima uweze kuadhibiwa, na mpira wa miguu ni mpira ambao pale unapofanya makosa basi lazima uweze kuadhibiwa, na kuadhibiwa kwake ni kwa kuweza kufungwa na kuweza kupoteza mchezo. Na hicho ndicho ambacho naweza nikasema katika mchezo uliopita, ni kwamba tuliweza kuutawala mchezo, lakini pia tulikuwa hatuko makini katika kufanya marking ambayo iliweza kutugharimu na kuweza kupoteza mchezo huo dhidi ya wale CR Belouizdad. Lakini mbali na hapo, sisi ndo tuliweza kuutawala ule mchezo. Lakini pia kitu ambacho tunatakiwa kukiangalia kwa umakini zaidi katika mchezo, katika dakika 15 za mwanzo na dakika 20 za mwanzo, pale ni sehemu ambayo hautakiwi kuwa wazi sana katika eneo lako la kujilinda, kwa sababu pale unapokuwa unakwenda kushambulia zaidi kwa umakini wa kwamba uweze kupata matokeo, ndipo maeneo ambayo wewe unaweza ukawa wazi na kuweza kuruhusu magoli. Na hata ukiangalia sisi katika mchezo wetu tuliocheza nchini Algeria, katika dakika 15 za mwanzo, dakika 20 za mwanzo, tulikuwa tunajaribu kuweza kuifungua ngome ya CR Belouizdad, na tuliweza kufanikiwa kupiga mashuti ya mantiki katika dakika za mwanzoni. Lakini kumbuka, wakati pale unapokuwa unafunguka ukiwa katika hali ya haraka zaidi na eneo lako la nyuma linabaki wazi, basi inakuwa ni rahisi kwa mtu ambaye anaweza akatumia makosa yako vizuri kuweza kukuadhibu, na ndicho ambacho kimeweza kutokea katika mchezo uliopita. Kwa hiyo tunaamini ya kuwa mchezo ambao tunakwenda kucheza kesho dhidi ya National Ahly, ambao ni mchezo tunaamini utakuwa mchezo mzuri, lakini tunachokiona ni kwamba tutakwenda kupunguza makosa zaidi ambayo tuliokuwa tumeyafanya katika mchezo uliopita, na hatimaye tuweze kuibuka na ushindi katika mechi hiyo. Another question.
Okay, coach, you lost the first match at Algeria, and tomorrow you are going to face African giant Ahly. Does it add something to your preparation and toward tomorrow game that to have extra concentration, extra performance to grab all 3 points? The first 11. No, Ahly, I tell you, is Ahly. We need to be cautious for all the team. But as I said before, we cannot repeat the type of mistake we did in the first game. I want to protect my player because this type of mistake coming as well the last game about the tiredness of the team. Remember, we had 10 players in the national team. They traveling to Morocco, coming here, go to again Algeria, and sometimes the mind cannot give the good decision to the legs, and we did the mistake. It's not an excuse, but it's in favor of the player. But basically, and I can see where you coming in this. What is my caution is this: don't make any type of mistake, because when you play against the big team, small mistake they punish. Sometimes in the local league you can make some mistake, the other team no punish immediately, but this type of team they do that. Biggest team in Africa, like all over the world, even sometimes they don't play well and winning, and this is we need to be aware, very aware, and after to prepare the team to play our game and try to attack them and score goals, but principally is to avoid mistake. Kitu ambacho naweza nikakisema, Ahly ni Ahly tu, haijalishi kwamba ni timu kubwa au ni timu ya namna gani katika ukanda wa Afrika, lakini ni Ahly ni wale na wao wanacheza wakiwa wachezaji 11. Kadhalika na mimi pia nitacheza na wachezaji 11, lakini tu kitu ambacho naweza nikakisema, ambacho hata hapo awali nilikisema, ni kuwa nitakachokifanya ni kupunguza makosa ambayo yaliweza kufanyika katika mchezo uliopita, na hili naomba niweze kuwalinda wachezaji wangu, kwa maana ya kwamba kuelekea mchezo ule kulikuwa na vitu vingi hapa katikati ambavyo vilikuwa vimeondoa ule umakini wa mchezo husika, kwa sababu tunatambua ya kuwa wachezaji walikuwa Algeria kucheza michezo ya timu za taifa, lakini baadaye wakawa wamerudi hapa Tanzania na kuweza kucheza mechi na Morocco. Baada ya hapo wanakuja nchini Algeria kwenda kucheza mechi ya Yanga, ambapo unakuja kuona kabisa akili yao inakuwa haipo kwenye miguu yao, na hatimaye uweze kutegemea kupata mistake za style kama hiyo. Lakini kwa mechi hii ambayo nakwenda kucheza na National Ahly, naona kabisa kwamba ni timu ambayo tumeweza kukaa kwa muda mrefu kuweza kujiandaa na hatimaye kuweza kuingia uwanjani tukiwa kimbinu pamoja na kiutayari wa mchezo, na kwa huko tayari kabisa katika kuendelea kupambana. Kwa hiyo all in all, tunachokiona ni kwamba tunaweza tukapambana na kuweza kuyafuta makosa ambayo tuliyafanya hapo awali, na sasa kuweza kupata matokeo mazuri zaidi. Basi mwana Steam TV, zaidi tuendelee kumsikiliza Miguel Gamond ambaye anazungumza hapa na waandishi wa habari kuelekea katika mchezo huo. Basi naendelea kukukumbusha, kama utakuwa bado hauja subscribe channel hii, unaweza kufanya hivyo. Bonyeza hilo neno subscribe, itakuja alama ya kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari kwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari zote ambazo zinajiri za kimichezo ndani ya Steam TV. Basi karibu tuendelee kumsikiliza kocha mkuu wa Dar es Salaam Young Africa Miguel Gamond. Yes. To ask questions. Coach, the concept of naming the game or the day after the player, does it motivate a player or giving him a pressure? Can you again, please? The concept of naming the match back a day. Yes, back a day. Does it motivate a player or giving a pressure? No, it's not a pressure. No. I think it's a policy of the club. I think it's recognized little bit one by one the players,
but it's more for the public. We are out of this situation. We are 27 players and we thinking in the game plan. For me, it's more a situation than marketing, than bring people to the stadium. Even it's good to recognize the player, but you know, if you ask me, I not to agree with this type of thing, because for me the most important is the team, it's not the name. But I understand the policy, the club is to try to help, to bring people, to have more public in the stand and anything. But we are honestly inside the group, we are out of these issues. Last question. Yes, coach, congratulations as your president, the president of the club as elected to be the African. And how far does this motivate you as you approach tomorrow's match against Ahly? Because probably the whole of Africa will be watching tomorrow's game. Thank you, but you need to congratulate to the president. For us, it's an honor. No? The president Hersi is in this position in Africa, and I think it's not only for young African or for us, it's for Tanzania. I think it's one of the first things Tanzania have a people inside the government of the CAF, which is very, very important, and give to us one idea how important is to come in Tanzanian football. And I'm not talking only about young African. For me, when we come into work in Tanzania, we work for the Tanzanian football, not for one club. And for that it was very important to young Africa to be part of the group stage and learn from that. Remember, young African is more than 25 years, is not in the Champions League, and this was a big step. Now we want to compete, and to have a president of our club in this position, I think is very good, is very motivated for us, but for all Tanzanian football as well. And when I received yesterday the news, I'm more than happy and proud, and hopefully it can help us even in the motivation to believe Tanzania, we can be in the top of the African football in a few years. Thanks, coach. But the brief mean a lot, no? And no doubt we play against the better team, or the team who has more experience in Africa, is the more successful team in Africa. For that we need to put an extra effort to compete against them in the same level. But you know the slogan of the club, Mbele Newman Wiko, and never better for myself in this philosophy, because when we play 11 against 11. Anything is possible, and for sure tomorrow we will come in here to compete face to face in front of this giant. And for that, Wananchi must be sure that we will give all our best. I cannot promise nothing. It's football, and logically we don't have enough experience to compete. But I'm more than sure tomorrow will be a great game, and hopefully we can get a very good result. Usahau tunatiwa nguvu na Jema House of Beauty. Hawa ni mabingwa wa kuweza kufanya mambo ya upambaji kwa maharusi, pia kuweza kusuka misuko ya aina mbalimbali. Wanaseti nywele kwa staili tofauti tofauti, lakini pia wanatoa darasa kwa ajili ya kuweza kujifunza wale wanaopenda kujifunza urembo. Wale ambao wamemaliza kidato cha 4 na bado hawajajua wapi waelekee, usikate tamaa. Basi ipo Jema House of Beauty ambayo inatoa kozi za miezi mitatu kwa ada nafuu kabisa. Wapo Kimara Stopover, karibu kabisa
kabisa na serikali ya mtaa, jengo la Kapinga. Ukifika tu Kimara stopover karibu na stendi, ulizia jengo la Kapinga. Ukifika kwenye jengo la Kapinga, katika floor ya chini kabisa utakuta Jema House of Beauty, wapo mkabala pamoja na serikali ya mtaa wa